Good evening, you're watching News Mongolian World. I'm your host, Tanargan Batar. And for top stories, President Khurelsukh gave an interview to CCTV. A family promoting Mongolian cultural heritage in the Netherlands. And women foreign ministers meeting to be held in Mongolia. And for the news, stay tuned. The Mongolian President Khurelsukh paid a state visit to China in November 2022. During his visit, he gave an interview to China's Central Television's program Leaders Talk, which features world leaders from around the world. The program was broadcast on CGTN on February 24th. During his visit, President Khurelsukh emphasized the importance of developing cooperation between the countries in the economy and trade sectors. I remember when President Xi visited Mongolia, he quoted this proverb, "With good horses one can go far, with good friends one can overcome any difficulty," to describe China and Mongolia relations. Over the past 3 years of anti-pandemic cooperation, we have witnessed the mutual help and special friendship between China and Mongolia in times of hardship. How do you view the relationship between China and Mongolia and this unique friendship between them? Тийм бас манай ард түмэн бас ийм сайхан үгүүдийн сайхан тааллын санаа нэг гэж. Тэгэхээр хөрч зэрэгэлдээ улс орнууд бол одоо ажил амьдралаараа холбоотой байдаг. CCTV-ийн дараа 2014 онд одоо Монгол улсад очихдаа энэ сайхан үгийг хэлж ирснийг би санаж байна. Тэгээ манай хоёр орны ард түмний одоо хувь заяа хоёр хөрш орнуудын одоо хамтын ажиллагаа бол манай хоёр орны одоо хамтын ажиллагааны үндэс суурь байдаг. Монгол улсын одоо эдийн засгийн одоо харилцаа бол одоо хятад улстай маш их холбоотой байгаа. Монгол улсын одоо нийт экспортын одоо 60-70% нь одоо хятадд одоо экспортоо гаргадаг. Мөн бас одоо бид нар импортоор одоо их хэмжээний одоо бараа бүтээгдэхүүнийг одоо авдаг. Цаашдаа бас одоо энэ худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэх чиглэлээр одоо бид цаашдаа хамтарч ажиллахаар одоо ингэ шийдсэн. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар одоо хятад Монголын эдийн засгийн худалдааны эргэлтийг одоо 10 тэрбум Америк доллар төргий гэсэн юм зорилтыг дэвшүүлсэн бол энэ зорилт маань ханган хэрэгжсэн. Сая одоо CCTV-ийн дараа бид нар яриад энэ худалдааны эргэлтийг 20 тэрбум Америк долларын хэмжээнд хүргье. 2 дахин нэмэгдүүлье. Энэ хамтын ажиллагааг өргөжүүлье. Нэг ялангуяа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг одоо улам эрчимжүүлж өргөжүүлье. Энэ бол одоо хоёр улсын одоо хамтын ажиллагаанд хоёр улсын ард түмэн, хоёр улсын одоо бизнес эрхлэгчдийн одоо эрх ашигт бүрнээ нийцнэ гэж одоо шийдсэн байгаа юм. Дээр нь одоо засгийн газар хоорондын хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааны хөгжлийн одоо хөтөлбөрийг одоо шинээр батллаа. За энэ бол одоо манай хоёр орны засгийн газар хоорондын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн одоо их чухал одоо түүхэн баримт бичиг болж байна. Энэ одоо бидний одоо замын зураг л байгаа юм. Энэ одоо чухал эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд одоо бид цаашдаа хамтын ажиллагаагаа улам хөгжүүлэх болно гэж одоо бодож байгаа. In our next story, we're highlighting a woman who lives in the Netherlands with her husband. Her name is Saran Tongde, and she promotes Mongolian traditions to tourists from many countries. And her husband loves Mongolian culture and musical instruments very much. He's an excellent player of Mongolian national musical instruments. This woman, who indicates that the more and longer she is away from her motherland, and more she appreciates it while living in the Netherlands in the Mongolian gear. It's been more than 10 years since she has offered samples of tea and milk to her country on the morning of the Lunar New Year holiday. For our family, on the Lunar New Year's Day, we respect the traditions of our family, like the fire make milk tea, offer a sample of our tea to our homeland, and pray to our ancestors. Our children experience Mongolian customs every day. It is very nice to work in a Mongolian gear. I enjoy sitting in it and listening to the sounds of nature and chirping birds while doing my work. It's very important not only to let people know who I am, but also let people know what country I am from, what country I am a citizen of, what customs and history our country celebrates. Tourists come to our house and live with a positive opinion that they have learned some good and interesting things about Mongolia. Her husband is very fond of the life and customs that are part of the nomadic lifestyle. For 17 years, she has been learning traditional Mongolian instruments such as the horsehead fiddle, alta harp, and others.
He also played an important part in reviving a 400-year-old brown bald fiddle, which has become a historical legend. The Mongolian national culture features many aspects highlight. Mongolia is the only country with culture that is unique compared to the culture of any other country. I learned to play 4 types of traditional Mongolian musical instruments. While I'm living in a place far away from my homeland, I learn more and more about the heritage and traditions of my homeland and see it with a different pair of eyes. Therefore, I urge Mongolian youth to study their heritage and culture while they are in Mongolia and pass it on to their children. Mongolian heritage is unique, and I think it is important to protect this culture and pass it on to the next generation. Now let's take a look to Mongolia's current affairs. During the 59th Munich Security Conference, the Minister of Foreign Affairs met with other women foreign ministers of some countries. Women foreign ministers from 11 countries attended this annual conference and exchanged views on global governance, armed conflict, climate change, trade, and overcoming international and regional challenges. On the occasion of this meeting, the Minister of Foreign Affairs of Mongolia, handed an invitation for the Women Foreign Ministers meeting, which will be held in Ulaanbaatar from June 29 to 30th, over to the ministers and give information about the meeting. The meeting is organized as part of the Welcome to Mongolia 2023 event calendar. Thank you for staying with us. Now let's take a look at the currency exchange rates provided by Mongol Bank. Here's the weather forecast of world's major cities. Well, that's all for today, and thank you for staying with us. We'll see you tomorrow with news and updates. Have a nice evening. Goodbye.